మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లవ్ అంటే ఏంటి? Oh, love for me is really simple. It's మా తెలుగులో. ina ప్రేమంటే it's like caring for somebody or something without expecting a return. ఒకసారి return expect చేస్తే it becomes a transaction. So any type of love to me is caring for something or someone, wanting their happiness or wanting the best for them, and not expecting anything in return. And that's what I really liked in Uma Maheshwara, because I love that scene where he recognizes that the girl that he's loved from childhood will not find happiness with him, and he wants her happiness. And that to me is love, and that's maturity, and I mean that's bhakti kada. Yeah. To just love, I guess in bhakti it's like loving God but not expecting a return. The గుడికెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అందుకే నేను ఇది మొక్కుతాను అది మొక్కుతాను అంటే దాంట్లో ఏంటి ఇట్స్ a transaction. మీకు దొరికిందా అలాంటివి రియల్ లవ్? I don't know. I mean, I don't know actually. I never thought of it like that. Well, definitely my parents. అన్కండిషనల్ లవ్ ఆఫ్ కోర్స్. Yeah, my parents. ట్రూ. Yeah. కానీ ఇలా కనిపిస్తారు కానీ ఇంత మోడర్న్ గా మీకు దేవుడు అంటే చాలా భక్తి ఉందని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు. ఇస్ ఇట్ రైట్? I don't want to talk about that because I want to keep the film neutral. So నేను నా opinions చెప్తే మళ్ళీ ఫిల్మ్ అలా వ్యూ చేస్తారు. నా ఫిల్మ్ అంతా neutral. I know. Yeah. True. అది ప్రజలకే వదిలేశారు whether it is. I'm going to leave it to the audience to decide what I am, what the film is, and what they are. యాక్చువల్లీ ఆ లొకేషన్ ఒక్కటేనా లేకపోతే ఎనీ అదర్ లొకేషన్స్ కూడా మీరు షూట్ చేశారా? మన రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూట్ చేసాం. అండ్ తర్వాత అక్కడ చుట్టూతో ఒక 11 లొకేషన్స్ షూట్ చేసాం. దట్స్ వై నేను లైవ్ లొకేషన్ లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఐ టెండ్ నాట్ టు హ్యావ్ అ క్యారవాన్ బికాస్ ఇట్ స్లోస్ యూ డౌన్. అబ్సల్యూట్లీ. యా. సో రేపు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈ 3 కథలకి ఆ ప్రోటోకాల్ కరెక్ట్. రేపు I really do want to make an action film. Yeah. Like a real action film. Appudu that setup won't work. So I'll modify the setting and the protocol and the production according to what needs to be done for the story. Like huge fights ayani arrange chesedappudu number 1 is safety. A safety ki control kavali, environmental control kavali. I don't think I can ensure that in a live location. Correct. So we'll modify it accordingly. So ఈ 3 movies ఒకెత్తు నెక్స్ట్ వచ్చేమో ఏదో డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నారని విన్నాను. Yes. This ends my series of The Village. Yeah. I'm going to say this trilogy is over. Okay. Next setting, and hopefully the audience will be open and will let me explore and experiment. I definitely want to get into the city, contemporary times, maybe even international. Is it? Yeah. Okay. Yeah, and definitely an action film. I will not make a film if it's not an action film. Yeah. It has to be action. So if you're ready for action. కానీ ఈ సినిమాలో పర్టికులర్ గా ఒక చోట ఒక మంత్రం అనేది పెట్టారు, ఒక చోట ఒక చిన్న మంత్రం అనేది పెట్టారు. అంత బాగా వచ్చా మీకు? యాక్చువల్లీ అంటే ఇది ఈ ప్లేస్ లో ఈ చిన్న మంత్రం పెడితే బాగుంటుంది అన్న థాట్ మీదేనా? యాక్చువల్లీ మంత్రమా? You're making me forget my own movie. మంత్రమా? Yeah. శ్లోకం. శ్లోకం. అది నో, దట్స్ యాక్చువల్లీ నిరంజన్స్ ఐడియా. రిలీజ్ అయ్యే ఈ టైం మధ్యలో మీరు చాలా సిక్ అయ్యారని విన్నానండి. I get sick all the time. డాక్టర్ గారి సిక్ అవుతున్నారా? సినిమా చేసేటప్పుడు నాకు UMUR లో అయితే I think I lost like 10 kgs. And Apollo Hospital, thank you, they saved me. ఈ సినిమా చేసే తర్వాత పాండమిక్ అప్పటి నుంచి I got COVID 3 times. Oh my God. Yeah. And then ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా almost every month I come, I have some issue or other. ఈ మధ్యన I had a stomach issue. And so yeah, I think making films, I think all 3 films, they make an impact because at the end of the day there's a part of me literally in the film. So but luckily I'm okay. Yeah. But కానీ నిరంజన్ గారు లాంటి మనిషి from the beginning నుంచి యాజ్ ఆన్ టు రిలీజ్ వరకు కూడా మీ వెన్నంటి ఉన్నారా అని అంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ అబౌట్ నిరంజన్ గారు? Yeah, so Niranjan, for people who don't know, is the executive producer of this film. And actually Niranjan garu naku 2 people were instrumental in helping me finish the movie, and I have to be thankful for them. Yeah. One of them was Kiran, who's not here today. Kiran is a dynamic indie filmmaker. He made his own film, and he's kind of very much DIY in everything. He does editing, cinematography, writing, directing, everything. And I really hope with this film he'll get even more awareness in the Telugu film industry. He came on board as a friend first to help me kind of organize my thoughts. And then he eventually ended up being the editor as well as overseeing VFX and everything. So very instrumental. So I actually gave him
He's credited as a creative director. Okay. And then Niranjan came on also around the same time, the second half of the filmmaking process, when we went to the balance shoot and things like that. And he's been with me throughout, and both of them have literally been my right and left hand in bringing this film to release. I did want to say one thing about the music though. So Manisharma garu పాటలు పెట్టారు, and ఆ పాటలు కూడా definitely they're very vintage. And Ranganayaki అనే song, hopefully we'll be introducing it very soon. అది నాకు తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం, as you can see. అది తెలుగు లిటరేచర్ అంటే చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు and interest ఉంది. So the first song is a little bit of a Telugu literary, I don't want to say trick, but it's based off of a Telugu literature. True. That's number one. And దానికి చైతన్య ప్రసాద్ గారు ఒక brilliant lyrics రాశారు. And once we let it out into the audience, I'm hoping that the audience will be like this for a while, trying to think about it, and then we'll give the solution later. Right. But background music దగ్గరికి వచ్చేదానికి, I wanted something really unique. And I didn't know exactly how to express it, because the one thing I cannot do, నాకు అసలు పాటలు పాడటం తెలియదు. పాటలు పాడటం కాదు, 3 పదాలు ఒక గీతం లాగా పెడతాం నాకు తెలియదు. Right. ఓకే, సో సౌండ్ దగ్గరికి వచ్చేదానికి నాకు సిరివెన్నెల్లో మన సుహాసిని క్యారెక్టర్ లాగా నాకు అనిపిస్తుంది. నేను పాటలు వినగలను, అప్రిషియేట్ చేయగలను, నాకు ఏం కావాలి ఏం వద్దు అని చెప్పగలను, బట్ I can't express it. Like it's literally like that scene with Suhasini garu when she's trying to sing that song, you know. So I was really looking for something where somebody, Petrosu became my eyes. నేను ఏమనుకుంటున్నానో నా కళ్ళు ఏం చూడాలనుకుంటున్నాయో స్క్రీన్ మీద పెట్టాడు. సో I needed somebody who can take my thoughts and అది సౌండ్ రూపంలో బయట పెడతాం. So ultimately I auditioned quite a few people, and I found this gentleman named Varun Unni in Kerala. And నాకు ఒక sample music పంపించారు, and I really liked the music. But వైబ్ ఎలా ఉందంటే, మనం స్పెయిన్లో క్లబ్లో లైక్ యూ కెన్ డాన్స్, యూనో, దట్ టైప్ ఆఫ్ వైబ్ ఉంది. అండ్ దెన్ ఐ థింక్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ కిరణ్ అండ్ నిరంజన్, ఐ సెడ్ నాకు ఈ సాంగ్ చాలా, నాకు ఈ మ్యూజిక్ అండ్ వైబ్ చాలా నచ్చింది, బట్ ఈ సినిమాకి కరెక్టో లేదో నాకు తెలియదు. ఐ నీడ్ యూ గైస్ టు గివ్ మీ సమ్ అబ్జెక్టివిటీ అని చెప్పాను. అలా అన్నప్పుడు they're like, you know, go for it, be you, this is you. Everybody knows that I'm different. So in a way, the audience has been kind enough to accept that difference, like, you know, to entertain me. So we went with him. And let me tell you, in your first 5 minutes of the movie, he'll kick you. Like, I mean, it's brilliant. Brilliant. And he's the one who did the BGM for the remaining scenes. And అసలుకి చెప్తున్నాను కదా, మీ సీన్కి BGM చేసినప్పుడు మీ సీన్ చాలా కష్టం. షూటింగ్ దగ్గర నుంచి, ఎడిటింగ్ దగ్గర నుంచి, ఇక BGM ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఆ సీన్ పండింది. సో BGM like విన్నప్పుడు స్టూడియోలో, I think both of us, we just jump. I don't know if I tend to jump, other people don't. I jumped out of the chair. So Varun's BGM, I'm really looking forward to people listening to it, and I have to say, Rana garu really liked the BGM as well in that first 5 minutes. I'm very excited for the Telugu audience to listen to his BGM and in general to see this film, and I'm hoping very, very much that they will like it. So ఈ కథ వెనక, there's actually a lot of stuff that I don't know if I really want to get into here. But so I'll be very simple. నిజంగా అయితే యువమివా తర్వాత పాండమిక్ వచ్చింది. లైఫ్ లో ఒక సినిమా చేస్తే చాలు అనుకున్న నేను రెండో సినిమా యువమివా చేశాను. యువమివా తర్వాత పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు, like everybody's life was turned upside down, including mine, and I was really caught up with my duties in the hospital. And ఇక సినిమాలు వద్దు అనుకున్నాను. I really didn't want to make films because, you know, there was so much death and dying, and at the end of the day, films are a luxury, you know. So I didn't think of making films. But 2 years అయిపోయినాయి, అనుకోకుండా నాకు కంచరపాలెం నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది a lady named Aparna Malladi. I don't know if you guys know, but she was a lady that really encouraged a lot of the young filmmakers at that time in Hyderabad. And I interacted with her via internet, email, because I was looking for access to the film industry at that time. And she was my door. Okay. Papam, 2022 lo she was sick.
So I had no intention of coming to India. No one was traveling. It was the pandemic. But in Kalistanki, I came on a random 7-day trip to India. అప్పుడు నాకు ఓల్డ్ టీమ్ మెంబరు నాకు ఈ కథ పరిచయం చేశారు. ఈ కథ ఇట్ వాస్ అ డిఫరెంట్ వెర్షన్ అ లిటిల్ బిట్. అండ్ ఆ కథ రాసిన నారేట్ చేసిన అబ్బాయిని ఐ హైర్డ్ హిమ్ యాజ్ ద రైటర్ టు ఫినిష్ ద స్క్రీన్ ప్లే అండ్ ద డైరెక్టర్. Oh, right. Right. So, long story short, and I don't know how much of this I really want to be aired. Ultimately, that gentleman abandoned the film and the story. Right. And so then it took a shape of its own. కానీ కథ రాయడం ఒక ఎత్తు, షూటింగ్ చేయడం ఒక ఎత్తు, దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఒక ఎత్తు, ఎస్ ప్రోడక్ట్ అంతా రెడీ అయింది, నవ్ వి నీడ్ టు గో ఫర్ రిలీజ్ అన్న పాయింట్ ఒక ఎత్తు. అంతవరకు వచ్చేందుకు ప్రతి డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి స్టేజ్‌లోనూ ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా! ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టు జస్ట్ లైక్ దట్ మూవీ అయిపోయింది, రిలీజ్ చేసేస్తున్నాం, హిట్ కొట్టేసాం. అంత ఈజీగా ఉండదు. No, Yeah. definitely not. యాహ్! No. సో మీరు పడ్డ స్ట్రగుల్ అంటే ఏం చెప్తారు? Oh, well, that first one, Yeah. where that didn't work out. So I was kind of stuck in Hyderabad. నేను ప్రిపేర్ అయ్యి నేను జాబ్ మధ్యలో 2 months బ్రేక్ తీసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి ఇండియాకి వచ్చాను. ఐ డూ రిమెంబర్ సేయింగ్ అట్ దట్ టైమ్ నేను ఇండియాకి వస్తే ప్రాజెక్ట్ ఆగదు అని. హ్మ్. సో ఇండియాకి వచ్చాను అండ్ ద ఫస్ట్ మేజర్ ఆబ్స్టకల్ వాజ్ దట్ సిచ్యువేషన్. హ్మ్. But you see, by that time there was 200 people already expecting this job. హ్మ్. That's 200 people waiting for a salary, expecting a 30-day shoot. Cinema finish అవుతదా అవదా అది పక్కన పెట్టేసి that's my issue. కరెక్ట్. బట్ 30 days అప్పటికి యాక్టర్స్ అందరు సెలెక్ట్ చేశాను కొత్త వాళ్ళు. మనోజ్ ఇట్స్ హిస్ డెబ్యూ. అవును. మన 2 అమ్మాయిలు, ఒక అమ్మాయి అందం క్యారెక్టర్. హ్మ్. No one, this is a golden opportunity for her. Mana Banerjee garu, Hmm. all of the people who are on Mana unit members. So there's no way in hell I can stand in front of these people and say I'm not going to shoot. No way, unless I'm dead. There's no way. Hmm. There's that, and that's me even when it comes to medicine. Hmm. If I have a patient under my care, it doesn't matter if I have a stomachache, I have a headache, I will always show up for my duty unless I'm literally dying. And that's just something that I was trained with, and that's just something that I am. So there was no way that I was not going to finish the shoot. Cinema manchiga ochina leda adi pakkana pette. But katha cheppana cheppaleda, but there was no way I was going to stop the shoot. No way. Once we started it, there's no way. So every day, so when you have a problem, you figure out a solution. And there's a saying in American football, the only way out is through. So each day we took it one at a time. We had some amazing people. For every one person that tried to kick me down in a way, there was 2 people that picked me up. Mana hero was a really hero. Mana cinematographer really took command of the set. Yeah. I have an excellent first AD named Abhiram Mahankali. Lovely man, very supportive. He helped me write dialogues on the spot. He helped me reorganize scenes on the spot. Oh. I had some tremendous set helpers because my production designer also left. And my set helpers, Munna kada lead, set helpers, was it Munna? Yeah, anyway, I had some amazing set assistants. Okay. And set ready ga lekapothe we just did something. Chala varaku scenes ani location bayata pettesi we organized it. Right. So everything happened very organically because no one, as long as I was moving, everybody was ready to move with me. No one had a doubt. Everybody was, meer kuda, like, long take chases, you're like, okay, doubt untadi, but everybody would just go with it, What happened in Papa Manoj ni padu ante ikkada. It's like, yes. Padu ante is like, you want me to fall on this? I was like, yes. And I would just push him. Pavam, enta himsichano, like Manoj ni. 2 pages script single at a stretch tanu shoot chestarante I was literally shocked actually. Yes, exactly. So everybody was so cooperative. Papam Satyam Rajesh garu vacharu. And he's like, inko take. I was like, yes. తర్వాత మన బాబు మోహన్ గారు ఉన్నారు. లైక్ బాబు మోహన్ గారు వచ్చినప్పుడు కార్ మీద కెమెరా హుక్ చేశారు. I was so scared that the camera was going to fall. So I ran after
literally ran after the car. And Baba Mohan garu chusi, he's like, why is the producer running after the car? And it's like, Papa ala chestundu kada man inko koncham, like something like that. Everybody was correct. so kind. Banerjee garu, he would just come on the set for moral support. You know, తర్వాత లైక్ నేను లాస్ట్ మినిట్లో సాంగ్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. మన బాబా మాస్టర్, he's like 3 songs 2 days, and I was like yes, and he's like 3 songs 2 days, and I'm like yes, and he's like సరే మేడం అని పాపం ఎంత మందిని 3 songs 2 days లో షూట్ చేసాం. So I really tortured a lot of people, but they were so supportive, so I will never stop for them. And పోస్ట్లో కూడా కొంచెం స్టక్ అయినప్పుడు I was really down and I was wondering, should I stop? You know, do I have a good film? And there were moments. I think this happens in everybody's journey. First, after 2 films, this is the only film my father supported me. 2 సినిమాలకి ఎందుకే హ్యాపీగా మెడిసిన్ చేసి కూర్చోరాదు, సెటిల్ అవ్వరాదు అని లైక్ హీ ఆల్వేస్ says it. బట్ ఈ సినిమా దగ్గర నేను షూటింగ్ తర్వాత వచ్చినప్పుడు కొంచెం డౌన్గా ఉంటే హీ గోస్, అమ్ములు ఏమైంది, వాట్స్ రాంగ్, షూటింగ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, సినిమా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని he actually told me a story about Ramanayudu garu when I think he had some problem and he came back and he made a major hit. I think Ramudu Bhimudu. I don't know how true that is, but he told me that, and he goes, he's like, ఏదైనా సినిమా ఆపకు, and he tells me this. My dad rarely gives me any philosophy lessons. He's usually just annoyed with me because every day I'm going somewhere else. అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ అండ్ తర్వాత ఇంకొక సిచ్యువేషన్, నేను జగపతిబా గారిని ఫస్ట్ రెడ్డి క్యారెక్టర్కి I had asked him for an appointment. అవునా? Okay. Yes, it was really nice. And he liked the story, and then, you know, various situations, it didn't work out. Right. And then Nijinga, there was a moment where I was thinking of scrapping the film because appadiki it was really, I was struggling. And he called me, and he doesn't know it, and he doesn't realize what his phone call did for me, but he was really encouraging. And I was telling him what was happening and stuff like that, and he was like, no, Praveena, you finish it. You finish it, you can do it. You know, if you have to beg, borrow and steal, just go do it. And chala motivating ga chepparu. And then I met Kiran, and then Niranjan came, and then, you know, I walked into Suresh Productions and I met Rana, and everything again, it's almost just like magic. So yeah, there was a lot of struggles, but as I said, I don't think you get something for nothing, and I think anything that's worth doing requires a lot of sacrifice and suffering, and therefore it makes an impact. I think this movie is impactful, at least for the few people who saw it. True. సినిమా అయిపోయినాక డెఫినెట్లీ కొంచెం లైట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. It definitely could be better. It's a feel good movie, really. Yeah, It's really so feel good movie. exactly. Absolutely. I think so. And so the few people who saw it, సినిమా అయిపోయినాక they were like half an hour నాకు ఫోన్ కాల్ చేసి సినిమా గురించి చెప్పారు. So that makes me feel good and it's worth it. And I'm so thankful for everybody, including yourself, who was part of the movie. And I'm just really thankful for the Telugu audience, you know, for accepting these films that are different and humble. So yeah.